opportunities. Actually, middle school வந்து அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலி குழந்தைங்களுக்கு உள்ள போகும்போது கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கும். 5th grade to 6th grade is the first time they're actually going to transition from elementary to another school. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக டிரான்சிஷன் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் புது ஸ்கூலுங்கிறதுனால புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது ரொம்ப நார்மல் தான். லைக் நிறைய குழந்தைங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே தான் மிடில் ஸ்கூல் வரைக்கும், ஐ மீன் 6th grade ஃபர்ஸ்ட் இயர் பூரா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு 7th grade வந்து பக்கப் பண்ணிட்டு நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் 6th gradeல உங்களோட தனிப்பட்ட கிளாஸஸ்லாம் சூஸ் பண்ண முடியாது ஹை ஸ்கூல் மாதிரி. ஏன்னா 6th grade போது என்னன்னா ஒரு 3 batch of classes தான் சூஸ் பண்ண முடியும். அது வந்து your extra curricular classes. So for example, they'll give you band option. அது வந்து இந்த trumpet வாசிக்கிறது, trombone பண்றது, ரித்து கூட பண்ணியிருந்தேன் பேண்ட். அதுக்கப்புறம் choir. நான் வந்து choir பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு வருஷம். அது வந்து பாட்டு பாடுறது. ஹை ஸ்கூல்லையும் ஒரு choir ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஹை ஸ்கூல்லையும் ஒரு நல்ல பேண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அப்படியே அந்த பேத்ல போனீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்சுவலி நல்ல ஸ்காலர்ஷிப்ஸாகவும் கிடைக்கலாம் காலேஜ்ல இருந்து. இன்னொரு பேத் வந்து ஃபுட்ஸ் அண்ட் சயின்சஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மேனேஜ்மெண்ட். அது வந்து 7th gradeல தான் எடுக்க முடியும். அதுக்கு பேர் என்ரிச்மெண்ட். இல்லைன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஒரு லாங்குவேஜ் கிளாஸ் வந்து ஸ்பானிஷ். அதுக்கப்புறம் போக போக ஆக்சுவலி இப்போ வந்து ஸ்பானிஷ் மட்டும்தான் உங்களோட ஆப்ஷன் 6th என்டர் பண்ணும்போது. ஆனால் 8th gradeல உங்களால ஹை ஸ்கூலுக்கு போய் கிளாஸஸ் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸால. ஹை ஸ்கூல்லேருந்து நான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி 8th grade போது. எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த கிளாஸ். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷனே இல்லாமல் போக போகுது, ஏன்னா எங்கள் டீச்சர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. அதனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல் எடுக்க முடியாது. ஆனால் ஜாப்பனீஸ் எடுக்கலாம், கொரியன் எடுக்கலாம். அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை போடுங்க. ஏன்னா மிடில் ஸ்கூலில் எடுக்கிற என்ரிச்மெண்ட் தான் ஃபியூச்சரில் ஹை ஸ்கூலுக்கு வந்து எதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலராக ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கல, ஏன்னா ஹை ஸ்கூலில் எனக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு, அதனால அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன். ஆனால் நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேண்டில் இருக்காங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கொயரில் இருக்காங்க, இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து PLTWல இருக்காங்க, ப்ராஜெக்ட் லீட் த வே. அது வந்து ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் பேத். ஸோ சில்ட்ரன் வந்து குழந்தைங்களாலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இன்ஜினியர் ஆகணும்ன்ட்டு சொல்லும் போது அவங்க வந்து இந்த பேத்வேல போட்டு விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இன்ஜினியரிங் பண்ண தெரியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் லீட் த வேல என்ன கற்றுக்கலாம்னா, எப்படி அந்த காலத்தில் இன்ஜினியர்ஸோ கார்பெண்டர்ஸோ எப்படிலாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, இன்ஜினியரிங்கோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங்கோட பேசிக் ரூல்ஸ் லாஸ் அதை பற்றிலாம் கற்றுக்கலாம். அண்ட் பியாண்ட் தட் ஒரு நல்ல டீம் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கும். அதில் தான் நான் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சேன் ஒரு வருஷம் அதை எடுத்துகிட்டு. இன்னொரு பேத்வே வந்து மேத் அண்ட் சயின்சஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்டர் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து டிபெண்டிங் ஆன் சாய்ஸ் ஆர் பிலீஃப் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் த கிட் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர் த கிட். நான் போகும்போது நான் புதுசாக இந்தியாவிலேருந்து தான் வந்திருந்தேன், அதனால என் அம்மா அப்பாவுக்கு எதுவும் தெரியாது, எனக்கும் எதுவும் தெரியாது. நான் ரொம்ப மொக்கையாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு 6th grade ரெகுலரில் தான் எடுத்தேன். ஆனால் அடுத்த வருஷம் நான் வந்து 6th ரொம்ப நல்லா மேத் பண்ணதுனால அக்சிலரேட்டட் மேத்ன்ட்டு போட்டாங்க. இப்போது நிறைய அக்சிலரேட்டட் பாத்வேஸும் இருக்குது. ஸோ 6th வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் 7th வந்து 6th நல்லா பண்ணி 7th வந்து அக்சிலரேட்டடும் எடுக்கலாம். இல்லைன்னா 7th நல்லா பண்ணாங்கன்னா 7th வந்து 8th வந்து ஆல்ஜிப்ரா எடுக்கலாம். ஆல்ஜிப்ரா இஸ் அ ஹை ஸ்கூல் கோர்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் 7thலயோ 8thலயோ இதை எடுப்பாங்க. ஸோ என் தம்பி வந்து ஆக்சுவலி ஆல்ஜிப்ரா வந்து 7th எடுத்தான். யாராவது மெடிக்கலோ இல்லை ஏதாவது ஸ்டெம் ரிலேட்டட் பேத்வே போகணும்னா இந்த அக்சலரேட்டட் பேத் எடுக்கிறது ரொம்ப நெசசரி ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஹை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மேத் அண்ட் ஸ்டெம் ஆர் கோயிங் டு பி த ஹியூஜ் ஃபோக்கஸ். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மேத் கிளாஸஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகிடும். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல நிறைய அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இந்த அப்பர் லெவல் மேத் எடுக்கிறதுக்கு. நான் வந்து ஆக்சுவலி 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மேத் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து காலேஜில் வந்து எனக்கு அந்த என் மேஜருக்கு யூஸ் ஆகாது. ஆனால் நிறைய பேர் ஸ்டெம் பேத்வே எடுக்கும்போது இந்த மேத்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட கரியருக்கு. அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் பேத்வே வந்து டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் யூ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் மேத் தான் எடுக்க முடியும்.
எங்க இயர்ல என்ன நடந்துச்சுன்னா, if you were able to take geometry in high school as an 8th grader, you could easily take biology as well. So since a lot of our students took algebra as a 7th grader, they were able to take geometry as 8th graders. நான் வந்து algebra வந்து 8th gradeல படிச்சேன். அது வந்து ஒரு 9th grade course. ஆனா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜியாமெட்ரியை வந்து 8th கிரேட்ல எடுத்துட்டாங்க. அதனால அவங்களால பயாலஜி கூட 8th கிரேட்ல பண்ண முடியுது. பயாலஜி ஆனர்ஸ் இஸ் 9th கிரேட் கோர்ஸ். அவங்க ஏதாவது டாக்டரோ இல்ல இன்ஜினியரோ ஆகணும்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து 8th கிரேட்ல எடுக்கிறது ரொம்ப ஆப்ளிகபிள். என் ஃப்ரெண்டும் ஒருத்தன் பயாலஜி ஆனர்ஸை வந்து 8th எடுத்தான். அவனுக்கு நிறைய டைம் இருந்ததுனால ஈஸியா பண்ண முடியுது. ஆக்சுவலி 9th கிரேட்ல எடுக்கிறது நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அந்த டீச்சர் கொஞ்சம் கஷ்டமான கோர்ஸ் தான் சொல்லி தருவாங்க. அதுவும் ஹை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் நிறைய ஆம்பப் படிப்பாங்க. அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு வேற ஆனர்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் taking it as early as possible when they have more time and you can actually sit with them and give them tutoring on that so that they can excel. Because my brother had an easier time taking bio honors than I did as a 9th grader because I had so much to do. I was literally at high school from like 7 a.m. to 8 p.m. So depending on their schedules and ease of schedules, take harder classes is my recommendation, but depends on kid to kid, right? Ultimately, if a kid prefers to take easier, lax classes, let them go that way because they're not going to do well in harder classes. And if a kid's going to do well in those harder classes, let them take that. Because for me, I was never really that great at math. Math nale avlo pidikadu. Ana I became a math tutor later on because I ended up getting good at it as I got older. So taking those regular accelerated classes rather than double accelerated really helped me. But my brother's totally different. He's really good at math. He's a STEM kid. அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் எடுக்கணும். அதனால அவன் வந்து ஈஸியா பண்ணிடுவான். அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பாத்வேஸ். நான் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறதுனால பிசினஸ் எடுக்க போறேன். So that suits me better. So it really depends on the kid ultimately because you can succeed in either pathway now. No matter what major you end up taking, there's always room for success in college and like in life. You can always end up earning more than the other guy who took up comp-sci, or like you can always earn more than the business gal. So ultimately it's about the child's interests and what they want to do. So I'd say just let them test out what they want to do in middle school because middle school no one takes you seriously. It's only high school where you really have to focus. And there are ultimately middle school is just to test out their interests, test out what they're good at, see where they're at. And to school you can expect a little bit of spoon feeding, but teachers are going to be really strict. Some of the teachers, I'm going to be honest, were really harsh. And my parents will tell you too. Like when I went to middle school, they were like, "Oh, teachers like this do exist. Wow." So, என்னன்னா இந்த மிடில் ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதது வந்து இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங். ஏன்னா எலிமெண்ட்ரி பூரா அவங்க வந்து ஈஸியா சொல்லி தந்துடுவாங்க, குழந்தை மாதிரியே பார்த்துப்பாங்க. ஆனா மிடில் ஸ்கூல்ல வந்து they'll have a larger class size. They'll meet so many new people every day. And on top of that, they meet different kinds of people, different kinds of teachers who have so many new expectations for them. They start expecting them to act like teenagers or, young adults. And that's a huge shift for kids because they don't know how to like really study by themselves. So far, they've relied on their mom and dad. And, making that transition for them is really important in middle school. And it depends from kid to kid. Like, bridging that gap either through teaching by yourself or like showing them videos or showing them visual drawings. Like every kid has their own like thing. Personally for me, I like drawing things out. Like if I didn't understand a math problem, I just draw it out and then I'd be like, "Oh, okay, this makes more sense. Okay, I get it now." Or reading it 3 or 4 times. But for some kids, it's like listening to it constantly again and again on repeat or having it read out to them. Other kids, it's like watching videos about it for hours and hours. And for other kids, it's just immediate based on their interests. And I think middle school is really also hard because passion for these kids as much as you can. ஏன்னா படிக்கிறது வந்து ஆசைப்பட்டு படிக்கணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து மண்டையில ஏறும் என்ன படிக்கிறோம்ட்டு. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஈவன் when I'm studying math,
when I wasn't interested in it, I used to tell myself, oh my God, I love these problems. Let's keep doing more. Let's keep doing more. Let's keep doing more. And that's how I got interested in them. And it's a psychological trick I wish I learned when I was younger. But, you know, I learned it in the 11th grade and now it's helping me in the 12th and hopefully it'll help me in college. But, you know, if the kids learn it at an earlier age that, oh my God, studying can be interesting. And they understand that some teachers are going to be like this. Some teachers are going to help them out. Some teachers are not. It's going to be easier for them. And just understanding themselves during this process is going to be kind of hard because they're going to start figuring out who they are. This is their first step to truly identifying their own passions, right? In middle school, I was very introverted. I honestly didn't talk to anyone. But in high school, all of a sudden, it was like a flip of a switch. I joined speech and debate, and now I'm talking all the time, and no one can shut me up. Even my parents. They've tried so many times. But the thing is, it's in middle school, one important thing about middle school is telling them to identify where they're going wrong, because a lot of the times they're still going to be little children at the end of the day. So they're not going to understand, I'm going wrong with this. I need to study more. I'm not getting this. So really building that interest for them in every subject and like talking to them about where their problems are. Like, hey, how's it going? And checking up on them really does help. And it does make the difference. Like middle school is the first stage or first taste they're going to have of sort of high school. And it's important if they're going to go to a competitive high school. And it's also important if they're going to, if this is the study methods that they're going to carry with them for long term. For me, I really liked doing homework when I was in middle school because I wasn't really that much of I didn't like to go outside that much. Even though I had friends, we just chat online and we do our homework together. And that was sort of our thing. And that's what really helped me build more study skills as I went on to high school. But some kids I've noticed in middle school, they like to hang out with their friends. They like to go out. But at the same time, like letting them know that, hey, we're there for you if you're struggling. I just say understanding your kid at this point, most important thing about middle school, they're not able to have that much flexibility with their classes in middle school, but depending on their choice of high school, it's really important. And another thing would be math pathways. I think a lot of Indian people, we love math, so we tend to force that on our kids. And, you know, comp sci is great. Engineering is great, but not every kid is going to be an engineer. And not every kid's going to be a doctor. And maybe they're not really implementing their interests and going by what they want and navigating them with them instead of forcing them into these math pathways would really help, because a lot of my friends till now are struggling to like find their balance in really core subjects because they dislike it so much and they were forced into it when they were younger. But, you know, they understand it's because their parents cared about them. They wanted them to be successful, but success doesn't just have to mean one particular thing. And science is a breeze up until 8th grade when you have to choose either biology honors or like regular. Rinthal might have had a better experience. My brother had a better experience and he's in Science Olympiad, but I honestly wanted to be a STEM person up until middle school. And once I went into that biology class, that's when I decided, hey, I'm not doing anything related to STEM anymore. So really, and I mean, biology is a great subject now, and I regret making that decision because maybe I could have had another interest. But, you know, telling your kids that, hey, and like really guiding their interests and like giving them the help they need is really important. And I think bridging that understanding between parents and kids at this particular stage is the most important thing for middle school so that you can understand your kids better for high school. And that's how you can better prepare them too. Yeah. You talk more about tutoring, right? That subject. Or your kids could go to the teacher after school, because some teachers are actually more receptive to students like that. Or you could ask the teacher themselves, can you tutor during lunch? Can you tutor during workshop, tutorial, whatever? They're more receptive and they're like, yeah, for sure, I can help you out. When they see that the student is taking interest in their education, they're more willing to help out. And I think getting tutored by the teacher is very important too. I didn't really do that often because I was kind of scared of my teachers growing up. But, you know, making that personal connection with a teacher and like asking for their help really helps because it's their class ultimately and you need their help to succeed.
So befriend the teachers. Any questions? கிட்ஸ் வந்து இப்போ வெளியே போகணும் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லேருந்து மிடில் ஸ்கூல் போகிறப்போ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். முக்கியமாக ஹவு கேன் தே மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஏன்னா எல்லா கிட்ஸோடையும் அவங்களால தே கேனாட் ஈஸிலி கெட் கம்ஃபர்ட் வித் ரைட். ஸோ அது வந்து என்ன அட்வைஸ்? ஆக்சுவலி எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு பிடிச்சவங்க கூட தான் என்னால பழக முடியும். எனக்கு வந்து யாராவது என்னை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா யோசிச்சாங்கன்னா எனக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகுது. எதுவும் இருக்காது பேசுறதை பத்தி. லைக் நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ், பட் ஐ டோன்ட் ரியலி நோ வாட் டு டாக் டு யூ அபவுட். அதை பத்தி தான் நானும் இருக்கணும் ஆக்சுவலி பேசிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ யூனோ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இனிஷியலி. ஆனா யூ ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரிவேர். If the kid has actually I found my friends in the library. எனக்கு வந்து லைப்ரரிக்கு போனா ஒரு ஃபேவரட் புக் சீரீஸ் இருந்துச்சு. அப்போ ஹாரி பாட்டர்ட்டு நான் வந்து அந்த புக்கை வந்து திருப்பி ரீட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்போ வந்து சில பேர் வந்து அங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்களா, நான் வந்து ஹாய் how are you doing, are you reading this chapter ட்டு கேட்டுட்டு அப்படிதான் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் for the next 3 years we were best friends. And unfortunately, due to circumstances of high school, we had to go our separate ways. But to this day, I talk to them. They're in my fashion club with me. Whenever I see them, I'm like, hey, what's up? What's going on? Things are great, and you're always going to be able to find friends. And இப்போ வந்து நிறைய middle schools-ல வந்து நிறைய clubs-உம் வச்சிருக்காங்க. They have speech and debate. They have, I think, they have robotics. They have journalism, leadership. These are a lot of arenas where people can make friends. If they can't make any friends, ask them to join a club or an after school club. They can easily make friends there, because in middle school, at the starting stage at least, everyone's looking to make friends because they're so scared, and everyone's going to be easily mingling with each other. But yeah. 8th grade biology, 9th grade 8th grade எடுக்கிறப்ப கம்பல்சரி அல்ஜிப்ரா டெஸ்ட் முடிச்சிருக்கணுமா, இல்லை அல்ஜிப்ரா 8th கிரேட்ல நீங்க எடுத்துக்கலாமா? இப்போ வந்து பயாலஜி எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. முன்னாடிலாம் ஒரு ரூல் இருந்துச்சு, அந்த ஆல்ஜிப்ரா டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணி தான் ஜியோமெட்ரி எடுத்தீங்கன்னா பயாலஜியும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பயாலஜியும் எடுத்துக்கலாம், அந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணாமலேயும் எடுக்கலாம். என் ஃப்ரெண்டுனால தான் ஆக்சுவலி நடந்துச்சு. என் இயர்ல வந்து ஒரு பையன் படிச்சுட்டு இருந்தான். அவன் வந்து ஜியோமெட்ரி கிளாஸே எடுக்கல, பயாலஜி மட்டும் எடுத்துட்டான். அதனால ஐ திங்க் everyone can take biology, just depends on the interest. பேசிக்கலி டீச்சர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். சயின்ஸ்ல எல்லாமே ஒழுங்கா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது you can apply. அது வந்து அகைன் வந்து லாட்டரி மாதிரி இது மாதிரி தான். ஹானர்ஸ் கிளாஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 8th கிரேட்ல வந்து. ஹை ஸ்கூல் போய் படிக்கணும், பயாலஜி ஹானர்ஸ் மட்டும் தான். Is there a regular biology also in high school for 8th grade? Yeah, there's a regular biology, but that's only for 9th graders. 8th grade போனோம்னா honors biology மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். இப்போதைக்கு கிளாஸஸ் வந்து பயாலஜி ஹானர்ஸ், ஜியோமெட்ரி ஹானர்ஸ், அப்புறம் ஸ்பானிஷ் 2, French 1, Korean. But you can take only ரெண்டு தான் எடுக்க முடியும். மிடில் ஸ்கூல் பசங்க ஹை ஸ்கூலுக்கு 8th கிரேட்ல வந்து 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம், ஹை ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஆமா. I've heard a friend of mine who did this. So their sibling actually went and requested a special course in the school. They wanted to take a higher level AP geography class in the 8th grade, and they actually managed to convince the school that they could because they had stellar recommendations from their history teachers. So I mean, if AP Geo is her thing, I'd go for it. எலிமெண்ட்ரி இங்க இருக்கிற மற்ற மிடில் ஸ்கூல் பேரண்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், மற்றவங்க யாரும் மிடில் ஸ்கூல் இருந்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ரியில வந்து பேரண்ட்ஸுகளுக்கும் டீச்சருக்குமே ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் இருக்கும். நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுவாங்க. இங்க வந்து மிடில் ஸ்கூலுக்கு போனதையுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்மள ஏதோ ஒரு தூரமா வச்சு தான் பார்ப்பாங்க. அவ்வளவு சீக்கிரம் டீச்சர்ஸ் பேசலாம். எப்பயாவது அந்த இனிஷியலா ஒரு டேட் கொடுப்பாங்களே, என்னது பேரண்ட் நைட் நேட், அதுல மட்டும் பேசுவோம். அப்புறம் ஏதாவது இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஷெட்யூல் பண்ணும்போது பேசுவோம். இடையில வேணும்னா நம்ம தேவைப்பட்டா போய் பேசணும். அதுவும் அவங்க விருப்பப்பட மாட்டேங்கிறாங்க. they don't encourage. அது நம்ம போனோம்னாவே ஏதோ அவர்ஷன் ஆகுறாங்க. அவங்க ஏதோ நம்ம வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கிட்ட விட்டு தான் பேச வைக்க முடியும். கிட்டுக்கு ஏதோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்னா நீ போய் உங்க டீச்சர்கிட்ட பேசு, அந்த கிட்டு பேசுறது தான் அவங்க விருப்பப்படுறாங்க. நம்மளுக்கே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். பேரண்ட்ஸ்க்கு மிடில் ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே விட்ட மாதிரி விட்டுருவாங்க, அப்படியே ட்ராப் பண்ண மாதிரி இவங்களுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். மிடில் ஸ்கூலுக்கு வர பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியும்.
எலிமெண்ட்ரில இருந்து மிடில் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஹை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அப்கோர்ஸ் சொல்லவே வேண்டாம், வேற லெவல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அது மிடில் ஸ்கூல்ல நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆனா ஒரு சில இயர்ல ரன்யா சொல்ற இன்னொரு பாயிண்ட், அந்த டீச்சர்ஸோட நம்ம கிட்ஸ்களுக்கு ஒத்து போகாது. அந்த டீச்சர்ஸை இவங்களுக்கு பிடிக்கலம்பாங்க, இஸ் ஆல்வேஸ் கிவிங் டூ மச் ஹோம்ஒர்க்பாங்க. அந்த மாதிரி சில ஒரு இது வரும். நம்ம பசங்களுக்கே அந்த டீச்சர்ஸ் மேல ஒரு பிடிக்காம போகும். அப்ப நம்ம தான் அவங்களுக்கு ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் டெய்லி அவங்களோட அந்த டீச்சரோட இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு பேசி கொஞ்சம் அவங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி, ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச், வேற மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்ரோச் தான் எடுத்து அந்த டீச்சரோட எப்படி ஒர்க் அரௌண்ட் பண்ணணும், நம்ம கிட்ட எப்படி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி அந்த டீச்சரோட எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியுங்கிறதா போக முடியும் இல்லையாமா? ஐ திங்க் யூ கைஸ் வில் அக்ரி வித் தட். Never fight with the teachers. Bad experience. But actually, if you have like an older child that went through a horrible experience with a particular teacher, you can say, hey, my kid actually went through a bad experience. We don't want this person again to teach our other kid. Would that be okay? And they don't have to teach your other kid either. But it also depends on the course, because some teachers can only teach one particular course, and that's the only teacher for that course. So I remember one year, the only science teacher, and a friend of mine wanted to not have her as the teacher because they had a bad experience, their sibling had a bad experience. But unfortunately, they had to take science level at the 7th grade. You know, that's a requirement to graduate the 8th grade. So they were like, okay, I get it, but you can't really quit it, so you have to go through this. And sometimes you just have to deal with that. And honestly, I would say I think now you're able to change your teachers as much as you can because they're giving more flexibility. You know, my school had some amazing teachers. Like, I had an English teacher for, I think, 7th grade. He actually passed away recently. But he was such an amazing teacher. Like, I would look forward to his class every day. I had an amazing history teacher. He would make fun of me, but honestly, I loved being in his class, and history was my favorite subject because of him. And I had I had the same English teacher 6th and 8th grade. He was one of my favorite teachers again because, you know, the way he taught was so interactive. There are great teachers, but, you know, your kids will also have to go through some bad ones because that's the whole experience. Sometimes you get along with people, sometimes you don't. It's just the vibe. And I'd say if they can't stand the teacher, just tell them, hey, it's okay. There are people that I can't stand, and we all have that, but unfortunately, this is a requirement. You gotta do it. I know for you, but if you want to vent, I'm right here. Yeah, because I mean, I get that complaining is annoying. Like when my brother used to complain to me, I used to get really annoyed too. I'd be like, hey, come on, why are you doing this? I can't do this right now with you. I need to study. But you know, the more you have an aversion towards it, the more they're gonna have an aversion towards you because they're not gonna rely on you anymore. They're gonna go externally for that support. So giving them the support in the way that they need is very important, and it's all about meeting their needs right now because they're gonna start discovering what those are. And if there's any aversion that you show, they're gonna shy away, and that's what causes teenage rebellion. I took a psychology course on it, and it shifted a light on everything, you guys. So, you know, it's really important that you support your kid through middle school so that they rely on you in high school. And of course, parent and kids fights happen all the time. I fight with my parents all the time about a bunch of random things because maybe I don't clean the dishes or put away my clothes all the time. You know, I'm kind of messy sometimes. But, you know, giving them the support when they need it, especially with like studies, is really important because high school can be so stressful. I remember, once again, I stayed in school from like 7 a.m. to 8 p.m. So sometimes I couldn't really focus on academics as much. And my parents really gave me the support when I needed it. I would be crying sometimes because my courses were so hard. AP classes like literally took the soul out of me sometimes. But, you know, that's the point of high school. You're supposed to stay cooped up in one place for 8 hours and then get out of there and do more homework, more work. And the recommended hours for students is actually, like high school seniors ourselves, is 2 hours. We're just supposed to be studying for 2 hours, and we're supposed to have 20-minute breaks between classes, but that's not happening at all. High school is supposed to start at 9 a.m., not 8:30 a.m. You know, we're supposed to have a totally different schedule, and high school is just supposed to be 6 hours. But even the same thing for middle school. Middle school students are only supposed to have homework for like 30 minutes. And psychologically speaking, what we're doing is like kind of damaging what
the education system right now, it's so cooped up. Students have to go through stress from like age 11 to like age 18, and after that they have to do well in their college as well. So like we're just building a stressful society essentially. So giving them the help that they need is really, really important during these times, because it's necessary for their success to go through this stress right now, and that's what our society expects of us. So that's what we have to do. But giving them the right support can really be helpful and can turn out to be a stress buster for our kids, and that's really, really important. Yeah. Thank you. Thank you, and